നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പേര് അശ്വതി. വെൽക്കം ടു ഹർഷിതം എഡ്യൂടെക്. PSC ഇന്ന് നടത്തിയ കേരള ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് കാഷിയർ പരീക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് പരീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻസർ കീ നോക്കാം, ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം? റൈറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് ഉത്തരം. Which among the following is associated with state ownership socialism? The idea of cooperative commonwealth was first given by D.R. Gadgil. From each according to his capacity to each according to his need is the maxim of communism. Corporate body represents. Corporate body എന്നാൽ joint stock company and cooperative societies. Who recommended the revised cooperative principles by ICA in 1995? Dr. Ivan MacPherson. Which among the following is not true about cooperative principles? Option C ആണ് ഉത്തരം. Cooperatives provides education and training only for the members. Which among the following is not identified as cooperative values concern for community? Cash trading is suggested as one of the cooperative principles by Rochdale pioneers. Carvey Commission on Cooperative Principles submitted its report in 1966 ആണ്. The word Find Rafferson is included in the report submitted by Sir Frederick Nicholson. Scale of finance is prepared by DCB. Credit limit statement is prepared by PACS. Price fluctuation fund is usually created by marketing cooperatives ആണ്. The headquarters of Kerala State Cooperative Housing Federation is at കൊച്ചി. കൊച്ചിയിലാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റൽ സിസ്റ്റം ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റോക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ്. The printing wing of Sahitya Pravartaka Cooperative Society SPCS is known as India Press. National Cooperative Development Corporation, that is NCDC, was established in 1963. Operation Flood is a scheme of NDDB scheme ആണ്. Cess Fund is constituted for the development of handloom cooperatives. CRIPCO was founded in 1980. Which among the following are engaged in fertilizer production in cooperative sector? IFCO and CRIPCO. Which of the following conditions is or are to be met in respect of purchase of shares by society using principal state partnership fund or subsidiary state partnership fund? അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 2ഉം മാത്രമാണ്. Prior government approval in writing. Liability should be limited to the extent of amount paid of such shares. The following statements are related to nature of state aid to cooperative societies. You are required to identify the incorrect statements related to the source of fund available to cooperatives given below. ഇവിടെ 2ഉം 4ഉം ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. Which one of the following are not characteristics of unitary type of cooperatives? 1ഉം 4ഉം ആണ്. 1ഉം 4ഉം. Unitary societies facilitate upholding cooperative values. Board of Directors is the supreme governing body. അടുത്ത ചോദ്യം, you are given with a set of facts describing the characteristics of federal and unitary types of cooperative societies. Identify the distinct characteristics in each combination having 3 sets that doesn't describe features of federal type of societies. Combination of characteristics of unitary or federal societies ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഡി.
The interrelationship among cooperation, competition, and conflict is best described in the following definitions or descriptions of cooperative exponents. Match part 1 description of cooperative with part 2 authors of definitions or descriptions. Correct ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. Cooperation is the universal instrument of creation. E.R. ബോവൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Cooperation, not competition, is the password for the future. Heidi Bailey B. Cooperation is the noblest ideal that transforms human life from conflict of classes with opposite interest to friendly rivalry in pursuit of common good for all. Mill C. Competition is essentially a warfare that means triumph of strong and ruin of weak. ചാൾസ് ഗൈഡ് ഡി ആണ്. അപ്പോൾ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം. Who are all exempted from payment of audit fees as per Kerala Cooperative Societies Act 1969? ഇവിടെ 2ഉം 4ഉം ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. All social welfare and farming societies who don't accept deposits and grant loans or advances. Any weaver society until it has completed 6 cooperative year after its commencement of business. അടുത്ത ചോദ്യം, which of the following is a record maintained by cooperative auditor, a complete and permanent record of work done during the audit of each society in order to facilitate correct compilation of audit? Working sheet ആണ്. The characteristic features related to formation, objectives, functioning of designer versus greenhouse cooperatives are enlisted below. Which combination of features best describes greenhouse cooperatives? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 1ഉം 3ഉം 5ഉം ആണ്. 1ഉം 3ഉം 5ഉം. The distinct advantages in the functioning of single-purpose and multi-purpose cooperative societies are enlisted below. In column A and B, identify odd one out in column A and column B that don't match with title, that is type of societies, single and multi-purpose. Single multi-purpose ആയിട്ട് odd one out ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്, യോജിക്കാത്തത്. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം. ഓപ്ഷൻ സി. അടുത്ത ചോദ്യം, the following statements are related to evaluating a cooperative organization in 3 dimensions being member dimension, enterprise dimension and ethical dimension. Classify the statements into 3 dimensions appropriately. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണേ. ഓപ്ഷൻ സി. അടുത്ത ചോദ്യം, Section 65 of the Kerala Cooperative Societies Act is related to payment of audit fees for different types of societies. Identify the basis of charging audit fees in case of societies enlisted below. ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. അതായത് societies having credit or non-credit activities, working capital, societies dealing in goods except coir or consumer cooperatives, on hire of sales proceeds of goods or working capital, primary consumer cooperatives on sale proceeds of goods, credit societies except PCAR, DB or housing societies or house mortgage banks on sales proceeds. The hierarchical structure of administrative setup of cooperative department is presented below. Identify the level of authority with designations of officers in audit wing. ഇവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. അതായത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ താലൂക്ക്, അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ സ്റ്റേറ്റ്, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡിസ്ട്രിക്ട്, സീനിയർ ഓഡിറ്റർ യൂണിറ്റ്. With respect to preparation of audit memorandum, audit report and audit certificate, which of the following facts are correct? ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം. ബി. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബി ആണ് കറക്റ്റ്. Which of the following is or are to be published or exhibited by society in the notice board of society? ഇവിടെ 1ഉം 2ഉം 4ഉം 5ഉം 1ഉം 2ഉം 4ഉം 5ഉം ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് R&D ഫോർ ദ ഇയർ, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്.
The following statements are related to duties, powers of registrar related to settlement of disputes. Identify the statement inappropriate as per provisions of Kerala Cooperative Societies Act. 4ഉം 5ഉം ആണേ, 4ഉം 5ഉം. അടുത്തത്, which of the following combination of nature of dispute and authority to whom it shall be referred is correct? ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അതായത് 1ഉം 4ഉം ആണ്. 1ഉം 4ഉം. നോൺ മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോഡ്. മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രാർ. Whenever there is inconsistency or repugnancy exists between the provisions of the Kerala Cooperative Societies Act and the Industrial Disputes Act, which one of the following hold true? ഏതാണ്? ID Act prevail over KCS Act. With respect to nature, powers and functions of Cooperative Arbitration Tribunal, which of the following statements is or are inappropriate? ഒന്ന് മാത്രമാണ് inappropriate ആയിട്ടുള്ളത്. Match the following facts on appeals to tribunal, award, review and revision of petition in relation to settlement of disputes in cooperative societies. Option A ആണ് ഉത്തരം. Time limit for filing appeal to tribunal 60 days ആണ്. Reasonable time limit for a revision petition 90 days ആണ്. Periods for limitation 30 days ആണ്. Application for review 90 days ആണ്. The nature and type of state aid to cooperatives are depicted in the following table. Match the section as per Cooperative Societies Act and type or feature of state aid to cooperatives appropriately. Option C ആണ് ഉത്തരം. Direct subscription to share capital by government, section 42. Principal State Partnership Fund, section 44. Disposal of PSPF or SSPF, section 51. Disposal of share capital or dividend, section 50. Which one of the following combinations does constitute a form of state aid to societies? None of the above ആണ് ഉത്തരം. If a society in which shares are purchased from the monies in the subsidiary state partnership fund is dissolved or wound up, the authorities having claim against central society which purchase shares in respect of any loss arising from such purchases is or are ഉത്തരം neither government nor apex society. Consider the following statements on voting rights as per Cooperative Societies Act 1912. All of them ആണ് ഉത്തരം. Which one of the following is not a highlight of National Development Council resolution on cooperation of 1958, multi-agency approach in developing cooperatives? Identify the wrong statement from the following on Committee on Cooperative Law 1957. The committee was constituted by the Department of Agriculture and Cooperation, Reserve Bank of India. Who among the following was the chairman of the Committee on Model Cooperatives Act appointed by the Planning Commission in 1991? Chaudhary Brahm Prakash. As per the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act 2002, area of operation of a society means which of the following? The area from which the persons are admitted as members. Arrange the following institution in the chronological order of its formation. Select your answer from the choices given below. 2, 3, 1. ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. 2, 3, 1. In banking, safety is treated as a cardinal principle of lending. Which of the following statements best explain it? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. 1, 2, 3 എന്നിവ. Which of the following is not considered as a bill of exchange drawn on a banker? Bill rediscounted by another banker. Which of the following factors can directly affect the credit creation ability of the banks? 1, 3 ആണ് ഉത്തരം. ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോയും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയും.
The word bank is deemed to have originated from which of the following? Banco, banco. The following statements are on monetary policy committee. Identify the wrong statement. Option A ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. Which one of the following is considered as the policy rate in the monetary policy statement of India? Repo rate ആണ്. Following statements are related to the history of RBI. Identify the wrong statement. Option B ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. The following are the statements on RBI's role on foreign exchange management. Identify the wrong statement. Wrong statement option A ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാ. Consider the following statements regarding the history of Reserve Bank of India. You are requested to identify the wrong statement. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് wrong statement. Following statements are on the National Credit Council. You are requested to identify the wrong statement. Option D ആണ് wrong statement. It led to the formation of NABARD. Below given statements are on the lead bank scheme. You are requested to identify the wrong statement. ഇവിടെയും തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തെറ്റ്. Of the following, which is the first regional rural bank in India? Pradhama Bank, Uttar Pradesh. Which one of the following is not a recommendation of the Committee on the Financial System? That is Narasimham Committee 1. Uttaram option C ആണ്. The banks to reduce their NPS to 3% by 2002. The following are features of a payment bank. Identify the wrong one. It is not covered by the Banking Ombudsman scheme. Following statements are on small finance bank. Identify the wrong statement. SFBs are required to open at least 50% of its branches in unbanked rural centers. As per Banking Regulation Act 1949, a banking company can pay dividend only on satisfying the following condition except. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. Provisioning 25% of net profit to a risk reserve fund. Consider the following statements on Depositor Education and Awareness Fund, DEF. Identify the wrong statement. Option C ആണ്. A prior approval from the RBI is required for giving back the amount transferred to DEF to the customer. The statements given below are related to inspection under Section 35 of the Banking Regulation Act 1949. Identify the statement which is wrong. Wrong ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി ആണ്. Both inspection and scrutiny is to be done by the person who possesses the qualifications to audit the accounts and books of the banking company. Below given statements are on voluntary winding up of a banking company. Identify the wrong statement. Option B ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത്. The Integrated Ombudsman Scheme 2021 cover all previous Ombudsman schemes except the Ombudsman Scheme for Foreign Bank 2007. On the secured portion of the doubtful assets for the period of 1 to 3 years to be charged a provision of 40%. Essential characteristics of a negotiable instrument is or are. Option C, both A and B. That is title, right to sue. In 1999, the government of India started dash to promote self-employment in rural areas by developing and skilling SHGs. Uttaram option B ആണ്. Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana. Camel's rating of bank means Camel's rating എന്നാൽ capital adequacy, asset quality, management capability, earnings, liquidity and sensitivity to market risk. Find out the special type of customers of a bank. All of the above. Joint account holders, minors, non-trading companies. Match the following. Correct ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് core banking system various delivery channels, money laundering, converting black money, Trojan horses, steel logging information, online banking, bill payment എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം. The RBI introduced the Banking Ombudsman scheme in
1995 ആണ് ഉത്തരം. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ക്രോപ്പ് ലോൺസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ടേം. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് വൺ. ഓപ്ഷൻ സി, എയും ബിയും കറക്റ്റ് ആണ്. ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ആൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊമിസറി നോട്ട് ദർ ഈസ് നോ നോട്ടീസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ദ മേക്കർ. സ്വിഫ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ, സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ? സൊസൈറ്റി ഫോർ വേൾഡ് വൈഡ് ഇന്റർബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എക്സ്പാൻഡ് സർഫേസി, ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ്. KYC സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ, KYC എന്നാൽ നോ യുവർ കസ്റ്റമർ. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി, ദർ ഈസ് നോ മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫർ ലിമിറ്റ് ഇൻ RTGS. MICR സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ, MICR എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ. NABARD was set up on, NABARD 12/7/1982. Dash is issued by Indian public sector banks to the farmers of India. Kisan credit card ആണ്, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. IFSC stands for, IFSCയുടെ full form Indian Financial System Code. In the case of the general crossing of a check, required 2 lines across the check. Dash is a social security scheme implemented by the government of India which provides a risk coverage of rupees 2 lakh for accidental death and full disability and rupees 1 lakh for partial disability. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. The relationship between a banker and a customer is all of the above: trustee and beneficiary, debtor and creditor, principal and agent. Which of the following output devices provides tactile feedback to the user, often used in gaming controllers and mobile devices? Haptic device. Phishing is a type of cybercrime that involves sending fraudulent emails to obtain sensitive information. System software that translates high-level language into machine code is called compiler. Compiler. Which component of the operating system handles the execution of processes and tasks? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, കേർണൽ ആണ്. ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ ലൂപ്പ്? ലൂപ്പിന്റെ പർപ്പസ് എന്താ? ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്. ഇൻ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ റോ ആൻഡ് എ കോളം കോൾഡ്? സെല്ലാണ്, സെല്ല്. Which application software is primarily used for email communication? Option B, Microsoft Outlook. Which type of network is used to connect multiple networks over large geographical areas such as countries or continent? WAN ആണ്, WAN. Which networking device is responsible for directing data packets between networks, typically found at the gateway between a local network and the internet? Router. Choose the correct HTML element for the largest heading. H1 ആണ്, H1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു 100 ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ പരിശോധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ആൻസർ കീ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം.